One of the most important concepts we can find inside Buddhist practice is that which, everything that exists, that which depends on causes and conditions, everything that we can see, touch, hear, etc., exists in a complex relationship that we use the term interdependence. But on the practical level, where can we find this? This is important, because there exists a part where we can look at the philosophy, the vision, to understand, to search for a phenomenon, to look for the imputation of the name. There's many things related to this, but there's the fact that every day, we must relate to many people, do many things, make choices, etc., etc. And how do these interdependencies, and how do we live every day with the consciousness of this interdependence? This is what I'd like to speak about today. Yesterday was the day to vote in Italy. So now we can speak about the elections. I think that it's important to dedicate prayers and thoughts, whoever it is, because this person, whatever group, will choose the decisions. Prayers that this group will have compassion, wisdom, to do everything well for the citizens. Let's enter into a different aspect. Another discussion is the fact that often we have the tendency to delegate. We have the tendency to search in a certain way to give our responsibilities to another person. There's a part of delegation that's okay. You know, we can't do everything, otherwise it would be too chaotic. So it's fair that we dedicate some things to other people. Like but there's an important part. Certain times in our lives we delegate. But the vote most important in our life is not to vote for a certain representative of a political party, but the vote that we do every day is with our choices. We live in a reality where the macro doesn't exist without the micro. What is Brazil or Italy or Germany or whatever country in the world is the fruit of everything that everybody lives within that reality of that particular country. So every small action every day has eventually a huge effect. Even banal acts. I remember a few years ago that
Okay, yeah, a few years ago you could go to try to find vegetarian food. It was quite difficult. Yeah, there weren't many vegetarian options. Today, it's more diffused. There's like vegan options, vegetarian options. How is that? Why does this exist? Because somebody created a law for the restaurants to have more choices vegetarians? No. Because many people decided to have a certain conduct within their life which gradually influence society which we live in. So you can see really clearly this, but there are also other aspects. But there's an important point within all of this, a point that I'd like to return to that we've already spoken about before. If I make a decision, choice, I need to have a direction. If I do a choice with, make a choice with consciousness, I need to be aware of where I'm going. And the question that we need to ask is, what is our dream? And try to put less energy into our preconceptions, aversion, attachments, stay in the present moment. Yeah, the present is a cause for the future. So gradually we can construct this future. Therefore, what I want from the society in which I live in the future, I need to create the consequences of that. I need to be coherent with my actions and my choices in which I want to see in the future in society. This is something that we can apply in our daily life. It's the same thing in our interpersonal relationships. If I want to have a faithful relationship or a friendly relationship or an affectionate relationship, what do I need to do? I need to give faith. I have to react in a way that the other person can have faith in me. Be virtuous, patient, generous, friendly. I need to search to be that which I want to be. Yeah, the other case is, we delegate something. I wish the relationship was like this, but you don't do your part in this relationship. Therefore, the things don't go ahead. What do I want? What would I like? What would I like to have? On the base of this, we need to change our behavior. One of the things that it looks like to me, I have this sensation that we live in a period which is quite difficult. Yeah, a difficult period where it's difficult for us to dream, to imagine something beautiful, or on a personal level and on a societal level too. I see, without entering into like political aspects, but it's enough just to see the directions which are being utilized in order to get the votes, also the ways in which people vote, the reasons for which people vote.
Yeah, they're very much dependent upon the immediate moment. Prevale ancora di più di questo questioni che si basano spesso sull'attrazione e l'avversione. This idea of attraction and aversion. E difficilmente, almeno così è il mio il mio modo di percepire, From my point of, ripeto, spero essere sbagliato, però difficilmente from my perspective, una it's visione difficult di to. come, io vorrei che questo paese fosse così, quindi per andare in quella direzione Yeah, it's dobbiamo difficult for me to fare see, okay, I would like this country to be like this, so we move in this direction. e la domanda che io mi pongo non è So tanto the se question that ci arises for sono me dei is, sogni, eccetera, dal punto di vista di chi a cui io dovrei delegare, ma tanto quello non dipende da me, ma è nella mia vita di the tutti i question giorni, quali is, sono i miei sogni? yeah, what is my dream in my daily life? Io sogno, per esempio, con vivere in un contesto con più armonia con la natura. I dream of li- I dream of living in a context which is at harmony with Sogno nature. Yes, vivere, ossia consumare, where we can utilizzare, live, vivere in un consume, modo che and non interact. vada a far del danno sia alla natura, intesa proprio come, no, equilibrio Yeah, and in equilibrium with the nature, naturale, delle piante, gli the animali, plants, eccetera, animals, etc. che non andare a far del danno alle persone che a sua volta e animali e che devono far parte del processo di creazione di quella cosa lì. Perché io ogni volta che prendo un qualcosa in mano e lo compro, io sto mettendo energia in quello. Yeah, it's okay. Lama's giving the example Io here. ho Every una time I visione mia idealizzata che vorrei che potessimo avere alla base un rispetto verso sia gli esseri che vivono in questo pianeta che al pianeta stesso, nel senso che questo valessi molto di più che il profitto. Che il profitto non sia un obiettivo primario. okay, profit is not the primary objective. Però la domanda che io mi pongo è nella vita di noi, So the question that cosa arises in è our più life is importante? what is the most important? Evitare di essere parte di un'interdipendenza negativa su piani To diversi o spendere meno? not be part of a negative interdependent Dipende del momento, ci sono tante cose aspect da of this vedere. world or to spend less. Quindi se io ho If I la have mia visione idealizzata, il my vision sogno, realized, my dream, qualcuno mi direbbe, ah ma questa è un'illusione, and somebody tells me, oh, but this is an illusion, un'utopia, di poter vivere it's in a una realtà utopia, dove ci sia you need to live effettivamente in this reality, armonia, rispetto, in nelle harmony, scelte, nel modo di respect, interagire, dare priorità al benessere della natura e degli esseri che vivono in questa natura, to live in a e harmonious, vivere con natural tutto il resto. relationship. A me non mi importa che questo venga visto o che sia o meno un'utopia o una cosa possibile o impossibile da realizzare. Io voglio vivere in coerenza. Yeah, so for me, it's not important whether it's Le a mie utopia scelte, or not, but I just need to be le mie coherent with azioni, my quello che choices. io vado a dare priorità. So I give priority to these choices. Per esempio, For example, io vedo che I see that noi viviamo in una realtà we live in a reality dove where, abbiamo, come posso dire, how can I say this? uno, trattiamo le risorse della natura, trattiamo la natura stessa, Yeah, taking the resources from nature, dagli alberi alla that, terra, for ai example, minerali, a tutte le risorse minerals, naturali, all of the come resources, natural un resources, qualcosa da sfruttare, like something to che harvest, esiste lì al nostro servizio. like they exist for our to be of service to us. E io ritengo che uno dei nostri problemi, One of our a problems, livello individuale, poi di when I consumo speak inteso about our individual level più ampio, and also a sia il bigger fatto level, che noi is the fact that consumiamo troppo. we consume too much. Abbiamo uno stile di vita nella We quale have a la style of quantità di life oggetti e di cose che andiamo ad accumulare that durante we la nostra accumulate so vita many e objects in our andiamo lives costantemente a consumare that we è constantly esagerato. consume, and it's exaggerated. E non solo questo, all'interno di questo noi anche proiettiamo la And nostra also we felicidà project our negli happiness oggetti onto these objects, e nel possedere gli oggetti e into nell'acquisire having gli oggetti. these objects, into buying these objects. In realtà In quando reality, si gira in un luogo dove ci sono tanti negozi e cose if you go simili, to a place where there's che lots of cosa che shops, spesso i negozi vendono? what do they normally sell in shops? La maggioranza delle cose che vengono vendute
The most of the things that are sold bisogno are the things that we o need vogliamo? or things that we want. It's a question. Vendono gli oggetti di desiderio, Oh, they sell quello objects of che per me è desire, necessità, not not qualcosa objects of necessity. necessità prioritaria. Però molto spesso sono But quelli di desiderio. very often they're objects Io of proietto la mia desire. felicità in un certo, quindi quello che si That cerca di we vendere a noi è la project felicità. project our design these objects, E noi viviamo in questo. and we very much live this. Noi uno dei punti che facciamo è che One of the points that we do consumiamo is we tanto, proiettiamo consume la nostra felicità lots of nell'ottenere things, qualcosa piuttosto che put un our happiness into buying un things. velo di questo, ah che bello, lo voglio. We say, okay, this is beautiful, I Vedi want to che buy it. spiace, la We moda see adesso something, there's the comincia fashion now, inverno, quindi it's ah starting che bella sta autumn, roba, cosa devo so I need to comprare? Compro questo piuttosto che I quell'altro. need to change my Ci sono clothes, gli I miss sconti, this. vado a comprare. And there's Ma cosa promotions. fanno? No, però ci sono gli sconti. E che cosa c'entra? And what does this mean? Non è la questione di quanto costa in It's moneta in it's not cambio, about how much things è la cost. questione delle risorse It's about che dobbiamo resources consumare per that we're la vita consuming. personale. Non so se è chiara la differenza. Risorse della natura, intendo dire. Yeah, I mean the natural Quando io resources. compro qualcosa, Because when I buy something, il prezzo di quell'oggetto the price of this object, non riguarda unicamente quanti soldi io vado a pagare per quell'oggetto, I don't see how much riguarda money quanto that I'm ha going to give for it, impattato nell'ambiente, but what is the nel impact on territorio, the environment? quell'oggetto, What, prima di arrivare nelle mie mani, yeah, before it arrives in my hands, nel suo and ciclo di after, vita. in its life cycle, this product's Perciò life cycle. la soluzione è So the solution consumare meno, is to consume valorizzare di less, più quello che abbiamo. to value more C'è un that termine that in which we inglese, have. There's a term in English esiste that I like. recycling, riciclaggio, It's called recycling, esiste upcycling, and there's one called non upcycling. saprei come tradurre, che la differenza è che mentre il The recycling difference between si butta recycling via qualcosa is you throw something e away si va a riutilizzare and then you materiali, utilize the principalmente, materials for something riutilizzare le else. materie prime, l'upcycling sarebbe di dare Upcycling una nuova instead funzione a is quello a to cui a principio non okay, aveva give funzione. a new function to that which you throw away. Comunque sia, il fatto è However, the fact that l'attitudine con la quale noi viviamo. the attitude in which we live, Io credo che la maggioranza di noi siamo d'accordo che noi viviamo in una realtà I think the dove majority of c'è us, un livello di materialismo e consumismo abbastanza esagerato. I think the most of us can agree that we live in a context where our material resources La are quite nostra vita, exaggerated. diciamo. È lì che conta. Viviamo in una realtà We live in a reality dove where esiste questa dipendenza di there's stimoli sensoriali this molto dependence of stimulation on our media senses, sociali, letteratura. social media. La domanda è io The question is, come voglio vivere? how do I want to live? Perciò è Therefore, importante che it's important mettiamo energia consapevolmente that we consciously put our energy e vi cerchiamo di vivere al meglio in and coerenza search to con quello che noi vorremmo vivere. live coherently with the world in which we want to live in. No, c'è un esempio There's an example, importantissimo a che very facciamo important one, nelle nostre preghiere, that we do possano in tutti our gli esseri avere le prayers. felicità e le May sue everybody cause, have their la happiness and the sofferenza causes and conditions. May la everybody sofferenza e be le sue cause, free from suffering, its causes and conditions. ma quanto io sono But consapevole when I'm conscious and present della sofferenza of e the degli suffering altri che mi stanno of intorno others, e quanto io sono indifferente dinanzi agli altri. and I'm indifferent to Perché quello che mi spaventa other things that I certi see. versi One thing that scares me often è vedere come is to see riusciamo ad essere indifferenti is how we are indifferent verso l'ambiente, towards the verso la environment, sofferenza degli altri che ci towards circondano. suffering of the people that Siamo surrounds così us. presi dall'io e dal mio We're so encapsulated in the I and my, cosa devo so comprare, occupied with what we want to quello buy, che c'è nel mio piccolo schermo, whatever's in la mia necessità, my il mio necessity, dolore, il mio piacere, my eccetera, love, eccetera. my Quello che ci passa pleasure, davanti
the thing that passes us by, or at the side of us, often we don't, riusciamo a vedere. often we're not able to see it. In uno dei testi One of the dove spiega i texts, 51 fattori mentali, the 51 mental factors, che viene chiamato la non violenza. so one of the mental factors is non-violence. In sanscrito è ahimsa, In Sanskrit it's ahimsa. un termine in India che It's a term in India così ho imparato che è that stato, I learnt. diciamo, l'induismo, la tradizione l'ha preso inizialmente era di Buddha, poi Buddha Okay, so it was originally in Hinduism, and then the Buddha introduced this term. e la definizione che The viene data definition of himsa, of non-violence, in questo particolare dice this particular text è la says, non indifferenza is the dinanzi alla sofferenza, okay, so not to be indifferent to suffering. ossia l'indifferenza è una forte forma di violenza. So indifference is a strong form of violence, basically. Un esempio banale. And a banal example. Secondo noi According to us, buttare della spazzatura to throw così in mezzo al bosco, rubbish into the middle of the spazzatura della plastica, forest, spazzatura intendo dire plastica, so like plastic, concimi alla fine, è materia organica al bosco. okay. Però se vediamo un pezzo di plastica buttato lì, So if we throw plastic in the forest, voi di passare davanti e dire ma guarda questa gente che non rispetta. I don't know if you've seen like people pass and they like complain about like, plastic in the forest if they see it. Perché sia un atto di violenza verso la natura, Because if there's an act of violence towards nature, di violenza anche lasciarla lì. it's also an act of violence to leave something in the forest when you pass it. Like, oh, it doesn't depend on me, but it also depends on us. When we pass like a piece of plastic in the forest, it also depends on us, you know? È una cosa che non è che comporta chissà quale sconvolgimento di vita. Mi sporco le mani. Oh yeah, I don't want to pick it up because I'm going to dirty my hands. Mi prendo la responsabilità dell'altro. No, prenditi cura dell'ambiente in cui vivi. Okay, so yeah, you need to take the responsibility of the environment in which we live. Questo è un esempio. It's just an example. Perciò Therefore, una delle cose più importanti, secondo me, one of the most important things, in my opinion, dicevamo prima, is this question of indifference. è il nostro fatto di poter vedere chi ne ha bisogno, vedere gli altri intorno a noi, To be able to see other people, to see the other, proprio di vedere ok, quali sono i tuoi bisogni, to really say like, what is your need? in che modo posso aiutarti. In what way can I help you? Sinceramente, se io dovessi Sincerely, il mondo in cui io vorrei vivere, if I needed to write about the world in which we live, a me del sistema politico for non me è che mi importa più di tanto. the political system Come va doesn't l'economia, interest me so much. chiave. Also the economy doesn't. Ci sono tanti aspetti che magari sono importanti ma non sono per me le cose più importanti. There are many aspects of society that are important, but they're not that important for me. One of them that is the most important when I think about where I want to live, in the context. Che vivono in quel contesto sappiano rispettarsi veramente gli uni agli altri, sappiano vedersi. Yeah, it's a context in which people respect each other, to have affect for each other. E non un insieme di egoisti. Nel senso che tante persone messe insieme, ognuno pensando all'io e al mio. Yeah, not to be in a like egoistic society where there's like lots of people together thinking of just I. Well, it doesn't exist. We, Tanti io e mio, e quindi il noi diventa una cosa because we becomes di comodo, no? It's not. Se mi conviene c'è il noi, se non mi conviene no. It's not convenient. Yeah, it's not convenient to think of we in our society of I. Io vorrei I want. veramente essere in I un would contesto like. dove ci sia rispetto, I would like to live in a context where there is respect, where we can see each other, andare oltre questa where we can go above ossessione
our own obsessions of I and my, siamo lì a pensare, a preoccupare ogni volta con l'io e con il mio, to just be concerned with ourselves. innanzitutto saper prendere cura dell'io e del mio, senza dubbio, No, ma for sure prendere you cura nello stesso you need to modo take care of di yourself, quelli che ci stanno intorno, prendere cura dell'altro. but you also need to take care of other people. Questo è una delle cose che This is one of the so things that I dream of, quando, come, non dipende solamente da but me, io how devo and fare la mia parte. is not, it Così doesn't come just ognuno di noi, Rinpoche molto doesn't just spesso depend on me, it ci depends on everyone. dice Rinpoche used to say l'importanza della pace, la pace to give the interiore, il importance to fondamento per solido peace. per la pace nel The mondo. interior peace is the most E poi ci important foundation for world peace. portando alla vita di tutti i giorni, parlare con pace, To speak with sentire con peace, to pace, hear with peace, pace nel lavoro, peace pace in work, nell'ambiente, peace in the pace nella environment, casa, pace con peace in the house. pace. Poi entrava nei dettagli su punto per punto So he really entered into detail about the peace. This is what we need to do. Perciò, Therefore, alla fine dei conti, at uno the dei end, punti importanti one of the most important è points is sentire nelle nostre mani, to really feel in our own hands, sentire proprio nel nostro essere, to nelle really nostre feel in mani il our potere che noi being, the power that we have. To really feel this power in our hands. Perché noi abbiamo un potere enorme, Because we have a huge power, an enormous power. che è del potere di interagire, It's the power of interacting, of transforming. perché il Because macro non esiste the senza macro doesn't exist without the micro. ogni piccola parte del gruppo, Without senza every ognuno little come part in individuo, the esiste group. senza le sue parti, le parti che la compongono. So yeah, the part exists Nelle because of the nostre pieces. piccole azioni abbiamo So within our small actions, we have this huge power, this enormous power. poi c'è una premessa importante anche. But there's also an aspect Se important, assimiliamo important sono aspect. certi alberi, se non mi ricordo io, botanica non capisco niente, però Okay, if we se non look mi at ricordo il if we nome, look at trees, che per dare i frutti, to give una fruit, volta che quell'albero viene piantato, the point in which the plant is ci vogliono planted, circa 80 anni. you want maybe like 80 years. E quindi c'è una cosa molto bella che chi pianta quegli alberi So there's a beautiful thing. fa per le generazioni dopo. Whoever plants that tree does it for the next generation because they're never going to get the fruit in their life. Li pianta con una mano. E similmente a questo, è importante Similarly che to this, ci direzioniamo verso quello che we need to vogliamo, direct ourselves towards what we senza want essere attaccati without mai being attached to the result, a dover vederli o a dover viverli noi stessi, ma permettendoci invece di but instead fare quello che vediamo che è la cosa più coerente, we quello need che to do that diventa which is more beneficioso coherent, per noi, ma innanzitutto per il mondo in cui viviamo, per la but società in cui in particularly for society and the world in which we live. e offrire questo al I, futuro. so you offer this to the future, this direction. Non cercare solo di Don't search for consumare just consume, presente piacevoli in qualche modo, ma di just to costruire consume il futuro. pleasure, but actually to Noi construct abbiamo the un potere future. And enorme we have a huge power, nelle like nostre mani. we're really powerful, and it's in our own hands. Questo nessuno ce lo può togliere mai. And nobody can take this away from us, ever. Ci sono i momenti in cui questo è più evidente, i momenti There are in cui moments where it's è like ma more sempre evident or less evidence, but nobody can take this away from us. presente. It's always present, Perché because ogni piccola interazione every small interaction creates a transformation. quando certi cambiamenti macro avvengono, non sono mai avvenuti da un giorno all'altro, è un processo Yeah, so the big che macro stiamo costruendo, exchanges never come from nothing, they come from really si manifesta. complicated interaction, and then they manifest. Per questo una volta ancora io quello che volevo One time again, è ricordare today I'd like everybody to remind themselves nelle nostre scelte, nelle that nostre with the power of our own choices, e questo è il voto più importante. this is the vote, which is the most important. Di andare a votare quando ci sono le elezioni. Without taking the importance away from going to the electoral votes, this is a different discussion. But Ricordare
we need to remind ourselves that tante the battute most important vote, come io compro, cosa io compro, dove io investo la mia energia. like where do I put my Non energy? stiamo parlando qua di energia, gas o elettricità, Yeah, stiamo we're not talking parlando about gas or delle electricity. risorse che io vado a It's more generare, like the resources that we generate. dove io li direziono. Where do I direct myself? Where do I invest my energy? Questo è un voto, This is this is a vote. potere You're enorme. voting. It has a huge power. Un esempio, An quello della example plastica, per dire una that banalità che non è una like a banalità, like a banal example of plastic. o It's, quello di come stanno le situazioni che c'è nella natura negli oceani, yeah, o del rispetto degli animali. to like respect of animals, or Sono tante cose. there's many Senza things entrare adesso without in entering tanti into discorsi che too potremmo many aprire, discussions that we could easily la open. domanda che io mi pongo è: But the question that arises io is, investo la mia energia, quindi compro qualcosa, metto so I buy l'energia something nella società, in chi la produce, in chi c'è dietro, in tutta from questa gente, society which metto l'energia produces quando compro qualcosa. something. So I put my energy into something when I Voglio buy it. o non voglio far parte di Do I certi want to meccanismi be part of a certain evolutivi mechanism or not be part of verso a certain l'ambiente, mechanism verso gli esseri che dimorano in questo ambiente? towards the environment? Perché purtroppo Because ci sono unfortunately, diversi prodotti che there are dietro different loro c'è tanta products violenza that behind these products there's like a lot of verso gli violence animali, towards verso animals, certe persone, certi towards prodotti, people, verso l'ambiente. towards the environment. E quindi la domanda non è tanto So the se a me question mi fa isn't bene o non mi fa whether bene, it's se good for me mangiare or quello, bad se for me, mangiare quell'altro, whether I eat it or è don't eat it. voglio far parte o meno di quel It's tipo di more like, interdedipendenza. do I want to be part of that type of interdependence or Mettere not? l'energia in quello no. Ah, però è più faticoso. Ovviamente Yeah, camminare controcorrente è sempre yeah, più to walk faticoso, against the current is definitely more, you have to put more energy for sure. però è quello che gradualmente But, va a somare un but pezzettino gradually, che porta piece after effettivamente a che quello piece, che è controcorrente a un certo punto diventa la corrente. yeah, this Però will al di là di quello, eventually l'importanza per noi going against the current will di avere create the actual coerenza, di current. vivere con So we need to be coerenza. coherent with how we live our lives, what we believe in. E questa è una scelta veramente importante, This is a really important choice perché è troppo comodo da un because it's punto too di easy vista from one delegare perspective le just to responsabilità a delegate qualcun altro, the responsibility to e dopo somebody far else finta che le nostre scelte quotidiane non hanno un peso sulla società in cui viviamo. and then say that our choices don't actually have like an impact on the society in which we live in. Però è comodo. But it's yeah, it's like too Io una comfortable. volta all'anno, no, all'anno speriamo no, ogni 5 anni idealmente, quando è il caso vado lì, voto, Every e four avendo years you delegato la give mia your responsabilità dalla yeah, società, every 4 or 5 years you go to vote and then you give your responsibility to another to somebody else for la society. nostra vera But responsabilità our real è delegata responsibility oggi, ogni giorno, is ogni here minuto. every day, every E una moment. delle cose importanti è come io mi relaziono con gli altri, And one of the most dove important things is how agisco, I dove relate to other people. cosa Where faccio. do Questo è what do I do? veramente What do difficile I? da capire. This makes the big difference. Come io mi And relaziono con le altre persone how do I relate to other people di culture diverse. that Paesi have different diversi, cultures to me, è una that come from scelta different nostra countries? quotidiana, non è qualcosa da delegare a qualcun altro. It's not. It's what, our choice. We don't delegate this to somebody else with like by voting for them. Perciò Therefore, questo è un po' l'essenza di quello che io voglio this is dire, more or less the essence of what I'd like to kind of perché say. per quanto che possiamo voler delegare ad altri, Because la as much nostra as we vita want in to, realtà la nostra vita dipende da noi. as much as we want to delegate to somebody La else, but our life società depends on dipende us, dall'insieme di tutti coloro che vivono in questa società. and the society depends on all of the seeds that we've planted ourselves. Qualche anno I fa remember one time, a few years ago, c'erano le elezioni in Brasile there was a lesson in Brazil. ed era un momento molto molto teso. There was a moment, a bit a tense, I think he said, tense moment. E a un certo punto, non so perché, tante Then there was a volte certain moment. viene fuori un articolo di un monaco Theravada Then there was an article about a Theravadan parlando del buddismo e la politica. monk speaking about like Buddhism and politics.
I read this. Perché? Cosa c'entra, per favore? Then I said, what, like, why, why did this person write Vado a this? leggere l'articolo I went to look at the article and read e it, c'erano alcune and there cose was che mi hanno piaciuto, poi non mi ricordo there's bene certain come italiano, things that I c'era un liked, punto che mi ha fatto, there's certain things that I reflected upon. ci spiegò che nessuno ha la possibilità di sperimentare qualcosa senza che le cause siano state create. Nobody has the opportunity to experiment with anything without creating the causes. Ossia non esiste il risultato senza che ci siano state le cause. Okay, sorry guys, I lost this a little bit. Quando siamo in un gruppo, When we're in a group, quello che determina l'esperienza del gruppo the thing that determines the experience of the le group cause collettive, il is karma the collettivo in un paese che collective riguarda il karma futuro delle persone. of the people. Quindi lui diceva, So he said, più che more scegliere than un politico piuttosto che un more altro, than choosing one una politician persona over another piuttosto che l'altra, or per another person fare over another, un ruolo, per rappresentare, to have quello a che può role fare la to vera differenza represent, di un what paese makes è the real il karma difference collettivo. is the collective karma. E traducendo questo, senza vedere il karma come una Without sorta seeing di karma as a sort of destino, una like forza destiny mistica che va a or like determinare ciò a che accade. mystic force that like just Karma falls vuol from the dire sky. azioni, vuol dire scelte, Karma means decisioni. actions, interactions, choices. E quello che noi viviamo nel presente non è il And what we risultato del live presente, ma today il is not the risultato result of del present, passato. but it's the result of the past. Ossia, le cose si agiscono e The gradualmente things vengono i risultati interact with che each other sono. and they create a result. It's not an Quello che immediate noi thing. viviamo So nel what we're presente living dipende dalle in azioni e dalle reality scelte che abbiamo accumulato finora. the choices that we've all made collectively. Ci permettiamo di sognare, So we must permit ci ourselves to permettiamo di dream, vedere io come vorrei essere, like to see ourselves, come how do I vorrei want to che be, fossi, come vorrei che i rapporti con gli altri fossero, come vorrei what che i do I miei want my rapporti relationship fossero, to be come with the vorrei other che la people, how do I want my società work nella to quale io be, vivo fosse. how do I want the Come vorrei society in which I live rapportarmi in con i vicini, il look like, luogo how dove do I want to vivo, be come relate to società my vorrei neighbours. essere. E a secondo di quello che vorrei devo agire. And based on what E we non want, delegare questo a we need qualcun to altro. change. Se fosse così io saprei vivere in armonia con quel modo di essere, ma visto che non è, non lo faccio. Io vorrei essere in armonia con te, però visto che I io want non to be in vivo in armonia harmony con with te, you, but I'm not able to non so stop se vi arguing siete with mai you. trovati dinanzi a due persone I don't know if you've ever che seen two vengono tutte people. e due a lamentarsi che l'altro non la saluta. Okay, I lost this example, sorry Nessuno ha mai guys. visto una cosa del genere. Io l'ho visto diverse volte. È ilario. È triste ed è ilario. Ah, vedi che quello lì non mi saluta. Okay, Poi he's viene give an l'altro e example l'altro mi of saluta. two people that Praticamente si vedono tutti e due. Lui non mi saluta, lui non mi saluta. two people that are saying, oh, this person never says hi to me. Perché se io ci tengo che l'altro di salutare e tu non mi saluti, è un problema tuo. Io vado lì e ti saluto. Yeah, so if I say Ci ho hi to you, fatto, but c'è stato the un another po' di person doesn't confusione un say po' hi to me, then politiche all'interno di it's the other questo person's pensiero. problem. Cosa normale che siamo nel samsara, nel contesto della tradizione buddista tibetana. C'è stato un momento in cui eravamo in un contesto e non ci volevano salutare. Okay, we're in this context where some people don't say hi to each other. In Sicilia, qualcuno si ricorderà, in una chiesa So dove one siamo time I andati. went to Sicily in E a vedi quello di church entrare lì, di guardare gente che conoscevo che non c'ha voglia di salutarmi. that there were lots of people that I knew and they didn't want to, Non saluto. people didn't want to say Io hi avrei to me. salutato. I Ah, went to say buongiorno, hi, come hello, stai? good morning, how are you? Poi se tu non mi saluti non è un mio problema. But if you don't say hi to me, it's not my problem. Però io quella volta non l'ho fatto But in per that una time, sorta di disprezzo, di gioco. Ah, non mi saluti, però io ti saluto. Non è quello. Io devo agire I need secondo to quello che io ritengo che sia la change. cosa più coerente e migliore. I need to Non change myself solo to the perché most coherent se thing, per me è assurdo che tu non mi saluti, io because for me entro in it's, quell'assurdità quando anch'io non ti saluto. yeah, we don't want to enter into this absurdity of Questo è chiaro? saying hello or not saying hello. Perciò noi dobbiamo agire di So we need conseguenza to ai nostri sogni, alle nostre change our visioni, e non consequences, our aspettare che ci sia dreams, qualcuno che faccia, non and not just delegare wait for all'altro somebody else to do it and just delegate to another il person mondo in cui vogliamo vivere. the life in which we want to live. Dal punto di vista personale, From the point lavorativo, of dal punto di our vista own del contesto perspective, dove from viviamo, work, dove interagiamo,
from the people that we live with, our family, la città. our neighbours, our society, our city, our country. Questo è un po' la chiave che volevo riportare oggi. This is the key that I'd like to give to you today. Abbiamo tanto And let's remind ourselves that we have a lot of power in our own hands. capacità di poter fare delle trasformazioni A capacity to really transform, dipende poi a marvelous opportunity to transform things, one action after the other. ricordiamoci di queste due cose. But let's remind of ourselves of dreaming, Di poter to guardare, desire, dedicare un po' di tempo a questo, un to po' dedicate a bit of time to this al sogno. dream that we have. Because Una cosa che un po' abbiamo perso. it's something that we've maybe lost a little bit. Perciò dobbiamo dedicare un po' di tempo al sogno. So we need to dedicate time to our dreams Che noi abbiamo e and to be aware of the power that we have potere nelle nostre in our own hands. Bene. Okay? Facciamo le nostre idee. So now we're going to do our dedication. Lame kutse rapten chi namkra tinle chokchur gepa dan losan tempe drume sasum ki drove munsela tato ne gyur chi kewa kuntu yanda lama dan dralme cheki pela longche ching Sada lamge yenter dorje change kopan yurtob sho nimo dele tsendele nime kuyan dele kshin ninsen takto delek pe koncho sumke chingelo Concho sumke ngodrubutso sumke trashisho. All'alba o al tramonto, di notte o durante il giorno, possano i tre gioielli concederci le loro benedizioni, possano aiutarci ad ottenere tutte le realizzazioni e cospargere il sentiero della nostra vita con molti segni di buon auspicio. Buona giornata a tutti.